Goeiemôre graad 12, ek is terug met Anuïteite en nou is ons by huidige waarde Anuïteite. Present value annuities is again the same story. Die voorwaardes vir Anuïteit bly nog steeds gereelde inbetalings op dieselfde tydperke uitmekaar uit, dieselfde bedrag teen 'n konstante rentekoers, ononderbroke. 'n Huidige Anuïteit formule beteken net dit is anders as toekomstige Anuïteit gesien in die lig dat ek nou die lompsom tot my beskikking het. I've got access to my money immediately. So as ons nou gaan dink aan voorbeelde van so iets is wanneer ek byvoorbeeld 'n lening maak, when you go and get a loan, so you get an amount and you've got to repay the same amounts within the same intervals. Of wanneer ek byvoorbeeld sê geld wen en ek vat daai geld, I've got the money now, big amount, say I win the lotto, win 3 million, take that money, invest it and I withdraw each month an amount from that investment. So ek het nou die geld, huidige Anuïteit. Ons huidige Anuïteitsformule lyk so, present annuity, that's the big amount, the installments that I pay or receive, interest rates, and then same as before, the number of installments paid in or received. So kom ons gaan kyk na 'n scenario. Pa kan bekostig om R8.000 per maand op sy motor af te betaal. Die rente is 15% per jaar maandeliks saamgestel. Sy eerste paaiement begin 1 maand van nou af. Hy wil sy motor oor 5 jaar afbetaal. Wat kos die duurste motor wat hy kan bekostig? Pa wants to pay at the most R8,000 per month on a vehicle. The interest is 15% per year, compounded monthly. Wants to pay his first installment 1 month after he got a loan, and he wants to repay it in 5 years' time. What's the most expensive vehicle that Mpo can afford? So as ek ook dan nou weer eens 'n tydlyn gaan teken, dan weet ek by T0 kry ek Mpo 'n groot bedrag. And then after month 1, he starts to pay at the most R8,000 per month. And then this is going to go on, and he wants to do this for 5 years. So 5 maal 12 geef my 60, so hy wil 60, tot op 60 gaan hy R8,000 in afford, and so I want to know what's the biggest amount that he can borrow to buy that motor vehicle, en ons het gesê, die rente wat hy kan kry is 15% per jaar, 15% compounded monthly. So the question is now, calculate P. So ons gaan vir P uitwerk. Ons paaiement wat hy kan bekostig is 8.000. Ons rentekoers is 15% maandeliks. Ons gaan weer eens, when you determine your N, you do the same, exactly the same as before. It's 60 minus T1, want dit is waar ek begin betaal, plus 1. So my N gaan wees 60, and there's a minus in front in the present annuity formula. En dit alles sit ek op my rentekoers van 15 op 12. Now you can put this into your calculator just as it is, and people can afford a vehicle of 336,276,73. Dit is die voertuig wat Mpo
kan bekostig. Goed. That's an example of a present annuity. Hoor verstaan maar. Let's look at another example. Jenny wil 'n lening van R150.000 afbetaal deur middel van 16 gelyke kwartaallikse paemente en begin oor 3 maande. Die rentekoers op die lening is 21,5% per jaar kwartaalliks saamgestel. Bereken wat is haar kwartaallikse paement, and after that, calculate the total amount interest that Jenny will pay on that loan. Jenny wants to make a loan of $150,000 by paying 60 equal quarterly installments that starts in 3 months. Interest rate is 21,5% per year, compounded quarterly. So die eerste ding wat ek nou gaan doen, is ek gaan weer eens my tydlyn teken. Okay, let's start with our timeline. So, the P amount that she's gonna use is 150,000. Okay, so at T0, T1, the first installment starts, and there's going to be 16 of them. En onthou, dis kwartaalliks, so enetjie tel as 3 maande. So ek weet nie wat dit is nie, maar elke 3 maande, that's in 3 maande, that's a quarter. So ons gaan elke 3 maande gaan ons X-rand inbetaal, 16 kere. The interest rate 21.5, so it's 21,5 and it's compounded quarterly, elke 3 maande, so ek deel hom met 4. That's my interest rate. The first question, determine the installment. So kom ons gaan sit in ons formule in. Ek het R150,000 as P. X is my inbetaling. 1 minus 1 plus I, 0,215 gedeel deur 4, en ek het minus, en nou het ek 16 minus 1 plus 1, so dit gaan presies 16 wees, and that I'm going to divide with, again, the interest rate. So om X te bepaal, gaan ek hierdie hele gedeelte vat. It's multiplication, so I'm going to first take that to that side, so dit word maal, en dan gaan ek deel met daai gedeelte. Reg so? So kyk weer, can we take this to the other side of the equals to, so it becomes multiplication. So ek gaan hê 15,000 maal 0,215 op 4, en dan deel ek dit met daai hele hakkie gedeelte. 1 minus 1 plus 0,215 op 4 tot die mag minus 16. And that's going to give me X. So, the X value will then be 14,212 rand en 35 cent. So hoeveel paemente van dit het ek nou betaal? That's the first question. So I've paid 16 installments of that. So if you multiply that with 16, because the next question is, calculate the interest that she's paid. So as ek my totale terugbetalings wil uitwerk, maal ek dit met 16 en dit gee vir my 227 397,60, and then I can subtract the 150,000 from that. So if you take the 150 and you subtract it from that, you'll see that the interest
was 77,397,60. Dis die rente wat sy betaal het. That's the second question. Okay, the last example, present annuity. Let's look at the last example before you guys are going to practice the present annuity. Okay, Karel moet 'n lening van R75.000 afbetaal. Hy kan R1,500 'n maand bekostig. Die rentekoers is 16,2% per jaar maandeliks saamgestel. Hoeveel paemente moet hy betaal? Okay. Let's start with our number line again. Karel must pay a loan of R70,000. He can afford R1,500 per month. So let's start there. The loan that Karel made was $75,000. So he can afford R1,500 per month. So he's paying that per month, R1,500. And now I want to know how long will it take Karel to repay this loan? If the interest rate is 16.2%, 16.2% compounded monthly. So we're now going to calculate N. So kom ons gaan. My P is 75,000. My terugbetalings is 1,500. 1 minus 1 plus my rentekoers 0,162 op 12. Wil vir N bereken. En dit sit ek weer op my rentekoers van 0,162 op 12. Let's see. We're going to put that into our calculator. So we're first going to take that to the other side of the equals to, and that becomes multiplication. Then we're going to divide with that 1,500. So ons vat eers hierdie oor, die is gelyk aan. Dit word 'n maal. Dan deel ons met 1,500, and if you do that on your calculator, you're going to get a fraction of 13 on 40. Maal met daai, deel met 1,500. En dit is dan gelyk aan 1 minus dit. So ek kan dan nou die 1 oorvat, dan word dit ek het al reeds die 1 oorgevat, so kyk mooi wat ek juffrou gedoen. 0,162 op 12 multiply, divided with 1,500, and then I took the 1 over the equals to, so it was a minus 1, and then I got minus 13 on 40. En aan die kant het ek dan gekry 1 plus 0,162 op 12 tot die mag minus N, en dit het dan vir my gegee, minus N is gelyk aan die log van 1 plus 0,162 op 12, okay, en 13 op 40. And that, if I put that into my calculator, I'm going to get a negative value of minus 83,81, en omdat hy negatief is aan albei kante, is N gelyk aan 83,81, en nou moet ek onthou, ek moet die lening afbetaal, so ek kan nie 83,81 paemente betaal nie, ek moet 84 paemente betaal. I must pay 1 installment, so I must round upwards, otherwise I'm not going to repay the loan of R75,000. Dis huidige Anuïteite. Sien julle later vir nog finansiële.